Hello friends, welcome back to the channel. Let's start today's video. ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ? Which books in English have you read? Which books in English have you read? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। I am too tired to attend the class. I am too tired to attend the class. ਉਸਦੇ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹਨ? When does his examination begin? When does his examination begin? ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ BA ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। I will pass my BA this year. I will pass my BA this year. ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। I could not study anything today. I could not study anything today. ਉਹ BA ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। He failed in the BA examination. He failed in the BA examination. प्रश्न बहुत आसान सी। The question was very easy. The question was very easy. ਨਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Neither Asha nor her sister comes to school regularly. Neither Asha nor her sister comes to school regularly. मैं ज़रूर पास हो जाऊँगा। I will definitely pass. I will definitely pass. ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। He is weak in Hindi. He is weak in Hindi. आजकल क्लास जल्दी लग रही है। Classes start early nowadays. Classes start early nowadays. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। We have completed our studies. We have completed our studies. ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। He does not know anything. He does not know anything. ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। He has been absent since Wednesday. He has been absent since Wednesday. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। I had no time to finish my work. I had no time to finish my work. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? What does it mean? What does it mean? ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। She takes keen interest in her studies. She takes keen interest in her studies. Students ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। The students will know the results tomorrow. The students will know the results tomorrow. ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। You have passed the examination. You have passed the examination. ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? Why don't you let me study? Why don't you let me study? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। If you pass, your parents will be happy. If you pass, your parents will be happy. ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। I know how to speak English. I know how to speak English. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? In which college you are studying? In which college you are studying?
ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? How are you getting on with your studies? How are you getting on with your studies? ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। I have been in this college for 2 years. I have been in this college for 2 years. ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਹਾਂ। I have been in this college since 1990. I have been in this college since 1990. ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ। He is good at English. He is good at English. ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। He is a good sportsman. He is a good sportsman. ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Your handwriting is not good. Your handwriting is not good. ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ। Keep the book with you for the present. Keep the book with you for the present. ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He often runs away from the school. He often runs away from the school. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Our school will be closed for vacation from tomorrow. Our school will be closed for vacation from tomorrow. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫालतू ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। I don't have a spare pen. I don't have a spare pen. ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are not on speaking terms. We are not on speaking terms. ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are not on visiting terms. We are not on visiting terms. ਬਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। Don't speak nonsense. Don't speak nonsense. क्या हाजिरी लग गई है? Has the attendance been called? Has the attendance been called? गणित मेरे लिए हुआ है। Mathematics is my bugbear. Mathematics is my bugbear. ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। He is junior to me by 1 year. He is junior to me by 1 year. ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? Who has set this paper? Who has set this paper? ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। It is time for school. It is time for school. ਲੜਕਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। The boy did not come to school. The boy did not come to school. लड़के ने कविता सुनाई। The boy recited a poem. The boy recited a poem. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫालतू ਕਾਪੀ ਹੈ? Do you have a spare notebook? Do you have a spare notebook? टीचर ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिता। The teacher exempted my fine. The teacher exempted my fine. Thanks for watching this video. If you like this video, then please subscribe our channel. Thank you.